Entonces dices que este jarrón es bastante especial. En efecto, míralo, es hermoso, ¿quién no se podría deslumbrar con tal belleza? Dios mío. Lo he roto. $2.000, 10 meses de $200 los que me estarás pagando, más $500 que me estarás pagando por la reparación de las piezas que rompiste, eso incluyen los $40 que me vas a dar para ir de aquí Jump City a Loquendo City a encontrarme con el máster para la reparación de la jarra, también los $40 que me vas a pagar para ir a Japón para comprar una nueva jarra, eso incluye tu pinche presupuesto que te voy a descontar $50.000 de los 100.000 que cobras a la semana por trabajar aquí, eso incluye el IVA, más los 70 millones que me debes, no te hagas pendejo, esos serían 70, 012, Bueno, amigo, 830 ya millones de cállate, te voy a dólares, y pagar me tus los vas a míseros pagar 70 millones y te voy a dar 10 millones para que cierres la bocota con tus 70 millones por una semana. This message is broadcasted to raise awareness of a new drug in circulation. The Smile drug. We advise for you to stay away from any person suspected to be under its influence. For the past few months, we have received over 500 deaths related to the drug. The drug itself has not been scientifically investigated. Its most obvious effects are mania, uncontrollable laughter, violent tendencies, and the alleged smile in which the drug was named after. The Smile Tapes es una serie de terror analógico de YouTube creada por Patorikku. La serie debutó en 2021 y finalizó en 2022. Avaliumundo Rhesus comenzó como un microbio extraterrestre fosiliado en ámbar y luego mutado en un hongo después de la excavación. Luego se vendió en el mercado negro como droga, The Smile Drug. Los efectos del narcótico inducen a manía, risa incontrolable y deterioro facial en las víctimas del hongo, además de inducir violencia imparable, locura y sonrisa. Aproximadamente 3 semanas después de la muerte de su huésped, cuya víctima ya se ha deteriorado más allá de las características reconocibles, el cadáver expulsará esporas infantiles al aire para que lo inhalen los huéspedes. Propagando la enfermedad, hay 3 variantes del medicamento. La variante A, la cual es la que sonríe estándar. La variante B es asintomática, en la que los sujetos no parecen sonreír, pero son capaces de propagar el hongo. Y finalmente, la variable C, la cual es la más peligrosa, en la que los sujetos están físicamente mejorados por el hongo, adquiriendo mayor fuerza física, incluyendo siendo a prueba de balas. La variante C es la más rara y mortífera de todas. El primer volumen comienza dándonos una advertencia sobre una nueva droga que estaba circulando, llamada droga Smile, por lo que se insta al oyente a mantenerse alejado de cualquier persona que esté bajo su influencia. Para ese entonces, la sustancia había cobrado la vida de más de 500 personas y muestra los síntomas que puede provocar esta droga, los cuales son manía, violencia, risa y finalmente una sonrisa en el rostro que le dio nombre a la droga. How do you ensure your safety outside? Avoid dark alleys since most reported deaths happened near or in a dark alley. If you hear suspicious laughter, run as fast as you can. Avoid eye contact with the person. Once the person notices you, it will begin pursuit. Do not interact. You will most likely be...
A continuación comienza a contar algunos métodos para estar seguro al salir a la calle, por lo que dice que, en primer lugar, si escuchas una risa maníaca, tienes que salir corriendo lo más rápido posible, no hacer contacto visual con una persona infectada, ya que podría terminar en una persecución. Evita los callejones cerrados donde te pueden rodear fácilmente y nunca tendrás que hablar con ellos. A continuación, se nos presenta el seguimiento clínico de dos personas que ingirieron la sustancia Smile y que la sustancia está compuesta por esporas de un hongo desconocido. Nos presentan a los dos chicos que ingirieron la sustancia Smile, quienes se nos presentan como pacientes 1 y 2. Y se quejaban de dolores de cabeza muy fuertes y calambres en la cara. Como ningún medicamento funcionaba, los médicos decidieron ponerlos en observación en el laboratorio para ver su evolución. Etapa 1, semana 1. Los pacientes presentaron una sonrisa dolorosa e involuntaria en su rostro, acompañada de meningitis, la cual desapareció a los 2 días. Sin embargo, los pacientes aún estaban conscientes de sí mismos y de su entorno. Etapa número 2, semana número 2. Aquí se nos informa que el hongo eliminó toda resistencia restante en los cuerpos de los infectados. También se nos informa que su sonrisa parecía hacerse más grande y mostraban un comportamiento muy agresivo, lo cual se nota al escuchar la risa maníaca que producen. Al ver este comportamiento, los médicos encerraron a los dos pacientes en una habitación. Etapa número 3, semana número 4. En esta semana los cambios en el rostro fueron más drásticos y los médicos determinaron que sus músculos faciales se habían fusionado y sus cuerdas vocales se volvieron inútiles. Todo el sistema nervioso de los pacientes llegó a un punto crítico. Etapa número 4, semana número 5. Para esta etapa solo sobrevivió el paciente 1, lo que reflejó un envejecimiento avanzado del cuerpo, acompañado de un Alzheimer avanzado. No dejaba rastro de su conciencia y parecía estar tranquilo, mientras que el paciente 2 no sobrevivió a esta etapa. Finalmente, el paciente 1 falleció en la semana número 6, después del ingreso al hospital. Autopsia. En la autopsia se encontró un hongo en las células del cerebro. Se observó que excretaba una sustancia similar a la acetilcolina y también se encontró una gran concentración de hongo en la amígdala, lo que sugiere un control total de la misma. Aproximadamente 30 minutos después de la autopsia, un gas parecido a un humo salió de la boca de los pacientes, y lo que inicialmente se pensó que era un gas, en realidad eran esporas del hongo. 2 forenses estaban en la habitación y pudieron haber ingerido las esporas, por lo que fueron puestos en cuarentena. Diario de Shanghai.
En esta parte se nos presenta el diario de una persona llamada Chao Gómez, entre el 4 y el 31. Everyone happy.
Después de esto se nos muestra una cuenta regresiva que es del año nuevo. Y cuando llega a 0, escuchamos a la gente celebrando, pero de pronto empiezan a gritar y escuchamos disparos y sirenas. Informe. En este informe se nos muestra sobre un homicidio masivo. Hora y fecha: 12 de la mañana con 1 minuto. 1 de enero de 1995. Ubicación 718, Ventura Bay. Nombre: Sean Gómez. Edad: 22 años. Incidente: homicidio en masa. Detalles: el perpetrador estaba armado con un cuchillo. Tenía una expresión facial grotesca, sospechosa de estar bajo los efectos de alguna droga. Respuesta policial: los agentes de policía no pudieron someter al hombre. Hirió a uno de los agentes y cometió una violencia implacable. Los agentes se vieron obligados a matarlo a tiros. Secuelas: 17 bajas, incluido Chao, y 10 heridos. Luego se nos muestra una imagen censurada de Sean muerto a balazos, con una frase que dice: ¿me veo hermoso? Ahora está lleno un lugar feliz. Él sonríe. Welcome to Far History, where we explore Earth's huge past. Today, we ask the question, where did life originate? Well, there are a bunch of theories surrounding this, so let's get right into it. Our first theory is abiogenesis, life from no life. It proposes that organic beings originated from non-living matter in hydrothermal vents. This creates a chemical soup that may have caused a reaction, creating the simplest forms of life. In the last episode, I told you that the Earth was literally hell. So how could life survive in such conditions? Well, Earth only stayed hell until oceans appeared around 200 million years since the Earth's formation. Water is the most important ingredient to life. Without it, life would have never flourished, and also helped cool the Earth down to a relatively comfortable 212 Fahrenheit. Thanks for me. Now this theory is a bit more far off, but it's the most interesting. It suggests that life came from another world and exists throughout the universe. When asteroids or other space dust hit a fertile planet, some of its debris gets ejected back into space, possibly containing life forms. Around 4.1 to 3.8 billion years ago, the Earth experienced a late heavy bombardment, possibly indicating that life may have arrived from those asteroids.
25, 4, 8, 19, 2. Nine, 10, 15, 24, 2, 20, 19, 10. Two, 18, 26, 15, 19, 17, 20, 18, 2, 5, 22, 2, 6, 22, 15, 5, 8, 8, 21. Seventeen, 24, 26, 16, 2, 19, 8, 8, 10, 10, 8, 9. Sixteen, 26, 21, 8, 2, 6, 8, 16, 6, 26, 17, 17, 12.
My fellow Americans, for the past few months, our citizens have been under attack by a new and deadly force, a fungus that affects the minds of our citizens and causes them to kill other people. Our scientists and police forces have been making efforts to contain and treat the infected, but it's only had a minimal effect. I have also declared an emergency in San Diego City, so I now advise every citizen to stay inside. If we don't act now, this may escalate into a countrywide epidemic. We may possibly deal with hundreds of thousands of deaths. I wouldn't want that on my citizens. I hope we are able to get through this. Thank you. Following message is transmitted at the request of the San Diego County Emergency Management. San Diego and Tijuana are under attack by the infected. An estimated 8,000 people have been infected and are currently causing havoc in the streets. Shelter in place immediately or risk your life. Lock and barricade your doors and windows. Prepare to isolate and manage your resources. Be vigilant and wear protective equipment to avoid breathing in the spores. The President has ordered the National Guard to San Diego.
El 4 de noviembre de 1994, mucho antes de la masacre de Shaun, se detectaron extrañas transmisiones de radio provenientes de Chinidilu, California. Los analistas reconocieron un patrón en ellos. Estas transmisiones solo se escuchaban por la noche y estaban cifradas con algunos números. En total eran 5 mensajes cifrados y para descifrarlos encontramos un comentario publicado en el video. Es un código y este código al descifrarlo... María, me estoy durmiendo, por favor ven aquí y ayúdame con el guión, no seas huevona. Pero es tu video, pedazo de perezoso. En fin, ¿en qué seguía? Así. En base 64, nos da un enlace que nos redirige a una imagen en blanco y negro, la cual tiene una descripción codificada. Para ello utilizaremos la decodificación hexadecimal y la palabra obtenida es techo blanco. Con esto volvemos a la imagen en blanco y negro y prestamos atención a uno de los techos blancos de una de las casas, que al hacer una corrección de color se obtiene un código QR, el cual al examinarlo nos da un mensaje el cual es L igual 19. Con este valor numérico, que luego será reemplazado ajustando y moviendo las letras, se nos da un mensaje, que al parecer es un aviso de que planean hacer un ataque conjunto a la ciudad de San Diego y contagiarán a más personas con las esporas. Listo, pedazo de flojo, que no era fácil de hablarlo. Bien, ahora sigo yo, déjame participar. No te pregunté, entonces. A continuación, se nos presenta el diario de investigación de sonrisas número 2. Al 13 de octubre de 1995, había casi 1.500 muertes y más de 5.000 personas hospitalizadas. Al mismo tiempo, los científicos han estado analizando el hongo, por lo que hasta la fecha se han descubierto cosas interesantes. El hongo es inestable y propenso a mutar, por lo que se teme que esto pueda desencadenar más variantes de la enfermedad. También se investigó su proceso de transmisión. Este hongo es capaz de generar hasta más de 2.000 millones de esporas, y se liberan cuando el huésped muere, saliendo normalmente por la boca, y se nos muestra la imagen del paciente 2 del volumen pasado durante una milésima de segundo. Cualquier persona que se encuentre en un radio de 10 metros corre el riesgo de infectarse. También se descubrió que las esporas pueden sobrevivir hasta 30 horas en el aire fuera del cuerpo. Cállate. Lo peor es que a la fecha del informe, hay informes de personas que transmiten deliberadamente la enfermedad al toser o estornudar las esporas de la enfermedad a personas sanas. Estos tipos se llaman esporepupuladores. La policía intentó detener estos hechos, pero no tuvo tanto éxito. Sobre el origen de la sustancia Smile no se sabe mucho, pero según algunas fuentes apareció por primera vez en el mercado negro, comercializándose como un fármaco nuevo, más barato y más satisfactorio. Solo más tarde se le conoció por el homicidio de Año Nuevo, el homicidio de Gómez. Cuando la policía inspeccionó su apartamento, encontraron su diario, por lo que dedujeron que estaba infectado por un soplador de esporas y observaron cómo su comportamiento cambiaba hasta ese fatídico día de Año Nuevo. Gómez murió en la etapa 2 de la enfermedad. La mayoría de los infectados no suelen pasar de esta etapa, y luego se nos muestra la misma imagen de Shaun muerto por disparos con un mensaje que dice Shaun hizo lo correcto. Y una frase descifrada que dice somos una familia. Respecto al incidente de la morgue, los forenses infectados comenzaron a presentar síntomas de la enfermedad, por lo que fueron puestos en cuarentena. A esa altura las autoridades creyeron que ya tenían el control de todo lo que estaba pasando. Ese mismo año, el presidente William Jefferson Clinton da un mensaje a la nación, y en especial al estado de California donde ocurren estos hechos. Al activar el estado de emergencia, indica que es imperativo permanecer en sus casas y que advierte que hay más muertes a causa de la enfermedad. Terminando con una frase que dice ¿dónde van las almas? Y así, casi de inmediato, se activó el estado de emergencia en todo Estados Unidos, y las autoridades emitieron una alerta de peligro civil por una enfermedad contagiosa. Después de escuchar un mensaje que dice, el siguiente mensaje es transmitido por el manejo de emergencias del condado de San Diego. San Diego y Tijuana están bajo ataque de infectados. Se estima que 8,000 personas han sido infectadas y actualmente están causando pánico en las calles. Refúgiese en algún lugar de inmediato, arriesgue tu vida, asegúrate de cerrar puertas y ventanas. Y termina con una frase que dice, son más fuertes de lo que creen. Entonces vuelve a sonar la alarma diciendo, se han enviado recursos para contener el hongo, sus esporas, proteger a las personas y mantener el orden. El presidente envió la Guardia Nacional a San Diego.
A continuación se nos presenta el audio de los disturbios del 27 de noviembre de 1995, en el que se escuchan gritos, disparos y contagiados atacando a la gente. Luego de eso aparece el hombre que apareció en los sueños de Shaun, pero está con una sonrisa mucho más deformada y diciendo, ¿no es esto tan hermoso? El derramamiento de sangre, sus ojos, me llenan de tanta alegría. Ahora podemos estar juntos en un lugar más feliz. Mientras San Diego y Tijuana eran atacadas, los científicos pudieron encontrar dos nuevas variantes de infectados. Variante A. Estos son los infectados más comunes. Aunque expulsan esporas, sus malformaciones son más visibles. Contraen migrañas y calambres faciales, antes de que su rostro comience a contorsionarse en una sonrisa cada vez más grotesca y a contraer manía. Suelen morir 2-3 semanas después de contraer los síntomas. Variante B. Estas son las más raras. Son los menos visiblemente infectados por la enfermedad, ni siquiera sonríen como otras variantes, sin importar en qué etapa de infección se encuentren, pero aún parecen toser esporas e infectar a otros transeúntes. Variante C. Son iguales a la variante A, pero son mucho más peligrosos, ya que sus sentidos se intensifican, su fuerza se vuelve inhumana, se vuelven sanguinarios y se vuelven a prueba de balas. El volumen termina con la grabación de un tipo en San Diego siendo perseguido por personas que lo rastreaban como perros de caza. Are you seeing this? What the hell is that? Begin descent now. Jesus Christ, it's coming this way. I can't get down.
In 1947, the community of Corona, New Mexico experienced a strange event that caused confusion and sparked curiosity. The people reported a quick, bright dot in the sky. Some reports estimated that the light was traveling as low as 1,400 feet and as fast as 300 miles an hour. 10 days later, on the morning of July 6, 1947, a rancher named Michael Bazell saw some peculiar debris on his way into town. That evening, Bazell decided to visit the site to investigate it. He told his family about his plans for the evening, expecting to be back the following day. Little did they know, this was the last time they would see Bazell. After 48 hours with no word, the family grew concerned. Worried, they drove to the site Bazell was expected to be in. He was nowhere to be found. The family called the authorities to file a missing persons case, and a statewide search was started. To this day, Bazell remains missing. An interview of William Bazell, Michael's son, was conducted by KOB News, July 24, 1962. I still have that memory of him leaving that afternoon, and all I can remember is feeling pain. I love my dad. He was the best dad someone I could ever have. He worked hard to give us everything. He told us he'd be back. Never would have thought that would be the last time I ever seen him. And it still haunts me to this day. We were scared. Mom and I wanted to move out of the state as soon as we could, and she hasn't dealt well with the whole incident. She's been having nightmares for years. She calls out my dad's name in her sleep. He still might be alive today. And I hope he is. I'm just afraid of what he's gone through. Meredith Bazell, the wife of Michael Bazell, refused to be interviewed. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program.
Drugs were stored in a probe. We weren't sure about why it was needed. So we asked them, and the only thing they told us is that it's for dire situations. And they weren't your typical first aid kit, you know. The bandages and those kind of stuff, like, they were pills without any label. They looked peculiar, and we were confused on why our superiors gave us that stuff. And then I felt something. I don't know why, but I started to feel dreadful. It felt like a presence that was familiar, like I had met it before. Buzz stayed inside the probe, and he told me a week after we arrived back, he also felt that same presence. It was a very confusing and scary experience. Well, I was at the shop in my local town getting groceries, and Neil Armstrong happened to visit the town at the same time. I grew fascinated with space over the past few years, so I went up to him and I greeted him, and we started talking about his Apollo mission. It was a lovely chat up until that point. I don't know what has gotten into him at the moment, but he had stopped. Like, he had this expression of pure fear and trauma. It's like a switch in him flipped. I asked him if everything was all right, and he said he had to go. He walked out of the store in a brisk manner, and as if he were being followed. It was really odd.
Mary! Yes, Dad? Can you give me the toolbox? I'm trying to fix something under the truck. I'm here at the garage. All right, I'll be there. Dad? 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 Where are you? Dad? I can't find you. Dad? I'm in a hotel in Loop to hike roughly 25 miles south from here. I'll be hiking through the Alturas Dourados Trail around 3 p.m. Hopefully, I'll be back before nightfall because temperatures can plunge down to 32 over there, especially in January. Wish me luck. I made it stop. I didn't feel my way on the top since I didn't want to waste my day on long and mundane walks. It's quite a good view up here. Hello? Hello? You need help? Hello? What's going on there?
Anyone in here? There are many theories about their extinction. One is that the dinosaurs' destiny was written in the sky. A cosmic shower of asteroids or a large meteor struck the Earth with an astounding impact. Not all life on Earth was extinguished with the dinosaurs. The smaller animals emerged to fill the evolutionary niche left vacant by the demise of the dinosaur.
afternoon, Miss Campbell. I'm here just asking you questions. I know this whole situation right now is a lot for you to handle. Being locked away in a room, far from your loved ones, and subject to rigorous tests that have probably pushed you past the point of exhaustion. But the reason for this is that you might be able to help us end this whole epidemic. It has been 3 weeks since you were diagnosed with the fungus. How are you feeling right now? I'm fine. Facial pain's been gone for 2 days, though my cough's gotten worse. You've completely lost your urge to smile, right? Yeah. Huh. That's interesting. You're the first person that has this variant of the disease that we are aware of. Every case prior to yours has ended in a violent death. You seem to have recovered from it. You see, our early understanding of your case is that it's a late bloomer. Its course runs slower, but eventually it will kill the host. I think we should investigate if your recovery is the result of a weaker, non-lethal variant, or if it's because of your immune system. If, and only if, it is entirely your immune system responsible for your phenomenal recovery, we can extract your antibodies, create vaccinations, and for immunity, and possibly make a cure. Well, I hope that's the case. Now, let's talk about the incident. Is there any reason why you were not following standard safety protocols in the morgue? Miss Campbell? I wasn't in my right mind at the time. Can you elaborate? I was in grief. I still am. I couldn't cope with it at the time. I couldn't focus. I could have not shown up for work today. But I had a son to raise. And without its father, it's so much harder to do. Now I'm here, stuck in a laboratory. I'm really sorry for your loss and your stay here. We can send your son here to talk to you. I know that it's been agonizing spending your time in here away from him. Please do. Alrighty then, I will be in touch soon. You need your rest. You'll be further researched in the coming days. Just hold on tight. We might see an ending to this ordeal. The research laboratory was infiltrated by the Smilers. Despite the high security of the facility, it was not able to withstand the enormous wave of Smilers. Everyone, the personnel and subjects, were killed in the bloody raid. Harvard was
during that whole outbreak. I stayed in my basement for a whole year. Yeah. I had to get used to living in such a claustrophobic space where I'd risk getting infected or brutally murdered by those psychos. The tricky part was getting food. I'd carefully walk around streets with a gas mask, avoiding the infested areas, and the competition for food was like really, really high. So lots of fights would happen. The supermarkets that were abandoned, with like a high chance of like a smiler, intervening. And I got to witness one myself. And God, oh my God, it was the bloodiest thing I have ever seen. It was insane. And later on, the outbreak, we learned that these like seemingly unstoppable variant Cs could be burned by heat and caustic. And it was quite the revelation that we needed, because we realized that we could fight back with these, impossible to kill spiralers. And I mean, those creatures could lift cars and survive bullets. And they were really scary because they also don't really even look like humans anymore. So when it finally ended, I decided to move to San Francisco for good, because initially I was too traumatized to stay in that city. Went through a violent outbreak. And since then, I've led a peaceful life, got married, had a child, but, that whole outbreak, it feels like it just ended yesterday. It's hard to believe it was 20 years ago. Time flies. Esta ¿Y historia eso qué tiene lugar el tiene que 29. ver? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Esta historia tiene lugar el 29 de enero de 1994, más de un año antes del ataque a San Diego. Aquí nuestro protagonista se encuentra cerca de la ciudad de Chitinilca, para realizar una caminata por las montañas, la misma ciudad de donde provenían las transmisiones de radio con las órdenes de propagación. Al llegar a su destino, nuestro protagonista observa los alrededores, y de repente, se escucha un grito lejano. El grito lo intriga y va a investigar qué lo causa, sin darse cuenta del peligro al que puede estar expuesto. Los gritos lo guiaron hacia una casa en medio del bosque y, en ese momento, logró escuchar la risa maníaca del adicto, quien tomó la sustancia Smile. La cámara deja de enfocar y se muestra un rostro que se ve cambiando el brillo de la cámara. Luego, cuando regresa la imagen, nuestro protagonista no nota nada extraño y entra a la casa. Mientras se nos dice un código Morse con las luces, escuchamos a nuestro protagonista que muere a manos del infectado que le corta el cuello, mientras el código Morse dice la palabra sonrisa. Finalmente, aparece un cartel faltante de nuestro protagonista, y muestra cómo acabó tras ser asesinado por el infectado. Las cintas Smile Vol. 3. Este tercer y último volumen comienza con el número 5 del diario de investigación de sonrisas. En este se nos cuenta que para el 31 de marzo de 1996 ya eran casi 10.000 los fallecidos y más de 4.000 personas hospitalizadas, pero también hay avances en la investigación sobre el origen del hongo. Se confirma que este provino del asteroide que cayó en la península de Yucatán, México, y se conservó en un insecto atrapado en ámbar, pero no como se especuló inicialmente, ya que lo que vino fue un microbio diferente. El insecto aparentemente vivió hace 60 millones de años, y las muestras de ADN mostraron que el insecto tenía orígenes terrestres a excepción del microbio. Los científicos dicen que el hongo es un derivado del microbio, lo que nos preocupa más, ya que puede haber más variantes del microbio. A continuación se nos muestra un vídeo de cómo acabó la era de los dinosaurios con este asteroide. Los científicos decidieron darle al hongo un nombre propio que, Avaliomundo rhizus, nombre científico. El bufón. A continuación, se nos muestra un diario del 3 de abril de 1996, realizado por Oliver McCormack.
Estaba en San Diego, sobreviviendo a las oleadas de infectados, escondido en su departamento pero casi sin suministros, diciendo que selló todos los respiraderos de su casa para que no entrara ninguna de las esporas, que al parecer estaban por toda la ciudad, diciendo quien solo se escucha el fuego, las risas maníacas y los gritos de la gente, y se nos muestra un cortometraje de Oliver grabando en la ventana de su casa mientras se escuchan los gritos de la gente. Luego regresa diciendo que tiene hambre, ya que se comió sus últimas raciones hace 10 horas, así que en esta parte nos ponemos en su lugar y vemos como él, diciendo que no le queda otra opción y armado solo con su cámara. Va a un supermercado local cercano y, aunque es uno de los lugares más riesgosos, está desesperado. Después de eso, se muestra otro cortometraje de Oliver caminando por las calles, diciendo que la zona por la que camina es la más tranquila de la ciudad. Oliver llega al supermercado, que está destruido. La gente saqueó muchas cosas, pero él tiene suerte ya que encuentra algo de comida, pero aún así no estaba solo. Luego de agarrar suficiente comida, se escucha la risa de un infectado, la cual al escucharla se deduce que está infectado con la variante C. Oliver se esconde y vemos al infectado corriendo por el supermercado, hasta que Oliver se arma de valor y decide huir. Mientras corre, mira hacia atrás y vemos a los infectados corriendo hacia él para matarlo sin éxito. Después de un tiempo logra llegar a casa, pero también lo hacen los infectados. Sin embargo, Oliver se equipa con un insecticida y un encendedor, y cuando el infectado entra, Oliver lo quema con el lanzallamas casero y vemos el rostro del infectado por unos minutos. Segundos con una sonrisa grotesca y la cabeza quemada. En el siguiente audio se nos muestra a un científico entrevistando a la forense y portadora de la variante B. Sarah Campbell, quien resultó infectada durante ese incidente en la morgue. La están monitoreando desde hace aproximadamente 3 semanas y al parecer sus cambios son positivos. En este audio, la científica le dice que como ha perdido por completo la sonrisa, es interesante, ya que es la única a la que le pasa esto con dicha variante, ya que otros casos anteriores al suyo terminaron en una muerte dolorosa. Luego explica que habían planeado que su progreso sería lento pero que luego terminaría matando al huésped, y que al ver su progreso dedujeron si su recuperación se debía a una variante no letal o a su sistema inmunológico. Siendo este último el que esperaban ya que con ello podrían extraer sus anticuerpos para hacer una cura. Ella piensa que eso es genial y luego el científico le pregunta por qué no había tomado medidas preventivas al examinar los cuerpos infectados. Dice que ella no estaba concentrada en ese momento y que por todo lo que pasó, por su negligencia, ella estaba allí ahora. La científica se disculpa por eso, pero le dice que su hijo puede venir a visitarla, pero que sería mejor que ella descansara. Grupo de infectados, ahora llamados Smithers, atacaron el laboratorio de investigación donde se encontraba la señora Campbell, matando a todo el personal presente y luego aparece un infectado diciendo, no hay cura. Al final del informe, el periodista dice, todos, personal y súbditos, murieron en el sangriento motín. Al final de esa frase, el periodista dice algo que suena así. Todos menos uno. Sin embargo, el periodista se queda a mitad de camino al decir uno. Esto significa que una persona no infectada podría haber sobrevivido. Probablemente podría ser Sarah Campbell, ya que aún podría usarse para propagar más esporas, ya que parece sana y no infectada, y la gente no sabría nada mejor. Después de eso, es el 4 de abril de 1996, la ciudad de San Diego está en llamas y todo es un campo de batalla y masacre entre personas que luchan contra los infectados. Aquí volvemos al cortometraje de Oliver McCormack, quien logró sobrevivir a su encuentro con un infectado con la variante C. Sube a su tejado y observa la ciudad en llamas mientras dice. Así que aquí es donde termina mientras observa la ciudad. Cientos de extraños orbes brillantes aparecen en el cielo, que se ubican sobre la ciudad, lo que hace que toda la ciudad se quede en silencio debido a lo perplejos que están, incluido Oliver. Después de un tiempo, los orbes bajan. Oliver se pregunta qué está pasando y de repente los orbes comienzan a brillar demasiado. Oliver dice, ¡no! Y de repente la transmisión se corta cuando los orbes aparentemente explotan, matando a todos los infectados y purgando por completo la ciudad de San Diego y posiblemente Tijuana. Luego, se nos muestra un audio de una persona llamada Lucas Sutterfield, quien nos cuenta los horrores que vivió en San Diego y todo lo que le tocó pasar. Nos mencionó que lo más difícil era buscar comida, ya que siempre había robos y saqueos, y había muchas posibilidades de encontrarnos con algún Smiler. Luego, dice que en el brote aprendieron a usar el fuego para combatir a los infectados con la variante C, quienes eran considerados inmortales, ya que sobrevivían a las balas y podían levantar autos, diciendo que daba miedo porque ni siquiera parecían humanos. Ya no.
Cuando terminó el brote en la ciudad, todos los infectados murieron y la gente de la ciudad sobrevivió. Por otro lado, Lucas se mudó a San Francisco, tuvo una hermosa familia y vivió en paz durante los siguientes 20 años, así el audio transcurre en 2016, pero siempre con el recuerdo en mente y sin entender cómo sucedió lo que pasó 20 hace años y recordaba todo como si hubiera pasado ayer. Las secuelas. Así termina toda la historia, con una droga que surgió en 1994 y terminó con la purga de las ciudades de San Diego y Tijuana en 1996. Desde entonces no se ha reportado ningún otro caso de contagio. Y ya para terminar con esta basura, en este video encontramos cómo comercializaban la sustancia Smile, que era a través de mulas, prometiendo a la gente que este medicamento les haría llevar una vida mejor y sin tantas preocupaciones. Por lo que vemos, los primeros efectos de la sustancia son alucinógenos, ven una realidad distorsionada un tanto lúgubre y al cabo de un rato, logran ver a un ciroute con la sonrisa deformada. La enfermedad, de progresión lenta, pasa desapercibida para los adictos, que seguirán consumiendo repetidamente las sustancias Smile sin darse cuenta. Pero después de 12 días ya se notan cambios. El tipo que se ve en el video ya no tiene conciencia de sí mismo y logra matar a una persona en su casa en medio del bosque. Así empezó todo poco a poco. Desafortunadamente, el tipo atacado murió de una manera horrible y lo sabemos porque también tenemos la perspectiva de la víctima. ¿Qué pasa, par de amaracos? ¿Por qué me miran así? Oh, me hice el dormido, solo quería que interpretaran un video por sí solos, por primera vez. Hijo de...